back to this channel. And so today we make a bit of change. Instead of 1 minute, so now it's 2-minute tips with MimaAzlina. Okay, so the reason why kenapa tukar dari seminit kepada 2 minit bersama MimaAzlina adalah kerana when we are sharing tips, kadang-kadang bila buat video tu terlalu cepat sangat, tak sempat nak ikut arahan yang dibuat, and kadang-kadang message yang nak disampaikan tu tak sampai. So now I'm trying to rebrand segmen seminit kepada 2 minit bersama MimaAzlina. So hopefully 2 minit tu sempatlah untuk explain or share some tips dengan semua, sebab dalam proses editing pun lebih kurang itulah masa dia. I'll make sure that it is short, simple and easy to follow within that 2 minutes. Okay, so hopefully tips bersama MimaAzlina dapat membantu semua guru-guru and also parents and kids untuk menggunakan pelbagai aplikasi di dalam komputer, and we'll be able to go to a new era of learning, which is digital era. So that is all from me for today. Hopefully semua tips yang dikongsikan sebentar tadi bermanfaat kepada semua untuk digunakan. So last but not least, don't forget to click the red subscribe button and also the notification bell button for more updates on my channel. See you later. Bye.